presentation for the camp meeting. Iyi presentation Let's yedu open with a word of yechitatu prayer. ngativhurei nemunamato. Lord, as we come to you today, Mwari apo tinouya pamberi penyu nhasi trying to have a clearer understanding of what it is you're trying to show us, tichida kuzama kuva nekunzwisisa kwakajeka kwekuti the chii experience chamunoda that you're trying to bring us through. kutiratidza uye experience yamuri kuda kuzama kuti Help us tive to have a mairi. clearer understanding Tibetserei kuva nekunzwisisa kwakajeka of what our relationship with you should be, kwekuti ukama hwedu nemi hunofanira kunge huri our chii, relationship with others around us, ukama pakati pedu nevamwe and the vakatitenderedza environment in which we live. nenharaunda yatinorarama mairi. In Jesus' name, Muzita raJesu. Amen. Amen. For those of you who are joining us online, Kune ava vari kutijoina online, we continue to discuss what we said in our second presentation tiri kuramba tichiita nhaurirano nezvatakataura mupresentation for some yechipiri. time after the meeting closed. Takaramba tichitaurirana kwenguva meeting yavharwa, But that's not unusual. asi hazvichizi chinhu I just chitsva. want to have a recap of some of the points that were brought up yesterday. Toda kuti tingodzokorodza mamwe mapoints atakanzwa nezuro akaunzwa. We spoke about the changes in our diet Takataura nezveshanduko mune zvekudya zvedu and the way it's been represented on the board nenzira zviri kuratidzwa paboard is as the numbers 1, 2, and 3. tazviratidza semanhamba ekutanga, echipiri neechitatu. So you'll see it there, 1, 2, 3. Saka muchaona manhamba anongedzerwa ekutanga, And what echipiri those numbers are meant to nechitatu. represent Manhamba aya zvaari kufanira kumiririra are the subtle changes that have happened over time ndidzo shanduko dzine kunyangira dzakaitika nguva Someone going to put the ichifamba. timer on, or shall I? As human beings began at the beginning at creation, Apo vanhu vakatanga pakasikwa nyika all the way through history. kusvikira kunhoroondo. And there's a dot just by the end, Pane and that's dodzi meant to riri represent kwekupedzisira uko Ellen White rakamiririra Ellen and White the instruction that came through her ministry. nemirayiro yakazouya kuburikidza neministry yake. We've discussed at some length the subject of Eden to Eden, or the model of Eden to Eden. Takava nenhaurirano kwenguva refu, model yekubva Eden uchienda kuEden. I hope we're now comfortable, Tinovimba kuti tava comfortable, which means we're in agreement, zvoreva kuti that this taakubvumirana Eden to Eden model kuti model inobva Eden ichienda kuEden cannot realistically be found in the Bible. mubhaibheri haigoni kuwanikwa. It's something that Ellen White brings forth, Chinhu chinounzwa naEllen White, and it's a cornerstone of her ministry, of her work. uye ndo
dombo riri pakona peministry yake nebasa rake. As we were discussing yesterday, Pataitaurirana nezuro, people came up with different arguments vanhu vakauya nemaarguments akasiyana-siyana or different defenses kana madefense of their akasiyana-siyana position. emaposition avanga And vainawo. there are two on the board. Pane maviri aripo paboard. What are the two defenses? Madefense maviri acho One ndeapi? word for each one. Izwi rimwe chete kudefense imwe As it's chete. one word, you can just shout it out. Unogona kungodaidzira zvenyu. Nobody knows what I'm talking about? Hapana ari kuziva zvandikutaura nezvazvo. People gave various arguments to defend this Eden to Eden model. Vanhu vakapa maarguments akawanda kudefenda And model yeEden to we Eden. discussed them, and I believe we were shown that they were wrong. Takava nenhaurirano, ndinotenda kuti takaratidzwa kuti anga ari So just wrong. to direct our minds, two Saka. arguments or models that were given. Kungodirecta pfungwa dzedu, pane mamodel kana maarguments maviri akapiwa. There are more than two, Akawanda kupfuura maviri, but there are only two on the board. asi paboard pane maviri. Just want to point to what the markers are. Ndoda kuti munongedzere kuti minongedzo yacho ndeipi. Someone said something? Pane ataura here? Not that. Okay. Someone said something? Daniel and Paul. Daniel neaPaul. So they're the two models that were given. Ando mamodel maviri atakapiwa. Someone took us to 1 Corinthians chapter 10, verse 25. Umwe akatiendesa kuna vakorinto vekutanga 10 ndima ya 25. So I just wrote it. Saka ndakangoinyorawo. Then someone took us to verse 23. Umwe akazotidzosa ndima ya 23. And I checked that one. Ndikaitarisa iyoyo. I didn't check verse 25. Handina kutarisa ndima ya 25. And then someone said that verse 23 is wrong. Umwe akati ndima ya 23 iri wrong. It's a completely different subject. Itori nyaya yakatosiyana zvachose. A different subject to the one that we're studying. Chidzidzo chakatosiyana nechatiri kudzidza izvezvi. And the one that we're looking at Isusu chatiri kutarisa is some biblical instruction over this 6,000-year history. Ma-instructions emubhaibheri anostretcha makore To change 6,000 the diet. aya ekuti zvekudya zvichandurwe. And then someone else Umwe came munhu up with the model of Daniel akatouya nemodel yaDaniel as though that was instruction. sekunge yakanga uri murayiro. And I hopefully explained to your satisfaction that that also was not a good example. Ndinovimba kuti ndakangokutsanangurirai zvaikugutsai kuti yakanga isiri example So I've yakanaka. left 1 Corinthians 10 on the board Ndasiya vakorinte yekutanga 10 paboard with the verse numbers. nemavhesi acho. And I gave the pointer when I said Paul Ndakapa point pandakati Paul is the last biblical prophet ndiye prophet wekupedzisira wemuBhayibheri. to do what? Akaita chii? If someone's going to speak, they just put their hand up. If it's in English. Vanhu vanogona kusumudza maoko avo kuzotaura. Go ahead. Was it to change diet? I can't hear you. Diet. Kwaiva kushandura zvekudya here? Eat all things. For translators online, they say they can't hear the first word. It's nothing that we're doing at our end. There's a problem with Zoom. There's no.
I'll repeat, but there's no, we're not doing anything wrong at our end. So just to let everybody know. Let's see. What So say the two things. was it? Paul was the last one to change diet. Paul ndiyo kupedzisira kushandura Eat all things. zvekudya. Allowed to eat all things. Akatendedza kuti idyai zvinhu zvose. Now, To eat all things. Kuti chidyai zvinhu zvese. so Paul is the final biblical prophet Saka Paul ndiye muprofita wekupedzisira mubhaibheri that gives any instruction on diet. anotaura mainstruction ezvekudya. So I gave you Paul. Ini ndakakupai Paul. I gave you a phrase to find a verse to. Ndikakupai vara rekuti muwane vhesi Someone kwariri. said 1 Corinthians 10:25, Umwe munhu akati vakorinto yekutanga 10 ndima 25 which I accepted yandakagamuchira without checking. ndisina kuitarisa. Someone said verse 23 Umwe akati ndima 23 proves the opposite. inotopruvha zviri kupikisa So then I zvatikutaura. checked it, Ndabva ndaitarisa. and 23 was wrong. 23 yakanga iri wrong. Then someone said, Umwe munhu akazoti if 23 is wrong, why is 25 up there? kana 23 iri wrong saka 25 sei iri ipapo. And I said 25 wasn't my verse, it was someone else's. Ndikati 25 yaisiri vhesi yangu yakapiwa nemumwe munhu. So let's begin by clearing that mess up. Saka ngatitangei nekugadzirisa mess iyoyo. We've had 13 and a half hours. Tava nemaawa 13 nehafu. Can someone give me the verse, please? Umwe munhu ngaandipowo vhesi yacho. Don't start looking now. Musatanga kutsvaga You should have izvezvi. already had the verse. Maifanira kunge matoo nevhesi yacho. If you have the verse, Kana uine vhesi yacho. if you're asking the verse for what? Kana uri kukumbira vhesi This, yechi this, and this is wrong. yeizvo zvakanyorwa asi vhesi iro harisiri iro. The verse. Tipewo vhesi yacho. I'm looking for the right verse, Ndiri kutsvaga vhesi racho chairo chairo. not the wrong verse. Kwete vhesi risiri iro. Paul says, Paul anoti you have permission to eat maakubvumidzwa all things kudya that are zvinhu good. zvese zvakanaka. And it's not 1 Corinthians 10. Haizi ndima ya 1 Corinthians 10. Okay, it's long enough. Okay. Tacheka iyo. Is that enough help? Someone keeps on telling me we don't use our Bibles enough and all that stuff. Pane anoramba achinditi hatishandisi mabhaibheri edu zvakanyatsokwana. And when we do, everyone doesn't even have their Bibles anymore. Patinoita vanhu havachatozivi mabhaibheri avo. Now give me the verse. Chindipaiwo vhesi yacho please. We're beginning to slow down here because it's a busy cat meeting. Takutanga kuita zvishoma nezvishoma nekuti meeting iri busy. Okay. Enough of that. 1 Timothy 4 verse 4. Daniel. Ko Daniel. What chapter is that? Ichapter ipi? Chapter 1? Chapter yekutanga. Everybody agrees chapter 1? Munhu wese anotendera ndeyekutanga. I don't have to check. Ndofanira Okay. kutarisa. Daniel 1. Daniel ndima ya 1.
Does Chapter everybody 1. understand what the issue is there? Munhu wese ari kunzwisisa kuti nyaya iripo ndeyei? It's not an issue of diet reform. Haisi nyaya yezvediet reform, It's an issue of worship. inyaya yekunamata. Is Paul Paul from 1 Corinthians 10 kubva kuna 1 Corinthians 10 disagreeing with Daniel? ari kurambirana naDaniel here? Anybody saying yes? Kana ari kuti hongu here? Some people are saying yes. Vamwe vanhu vari kuti hongu. And 2 people said yes and the others said no. Vaviri vati hongu, vamwe vati kwete. For all of you who said no, Mese mati kwete. Daniel said, Daniel akati, I don't eat food offered to idols. handidi kudya chikafu chakapiriswa kuzvitombi. I'm faithful to God. Ini ndakavimbika kuna Mwari. And Paul said Paul oti in Corinthians, kuna vaKorinte, you're allowed to eat anything you want. unobvunza kudya chero chaunoda. It's silly to not eat food that's offered to idols. Zviri sili kusadya chikafu chakapiriswa kuzvitombi. Now are they disagreeing? Apa vari kurambirana here? Put your hands up if they're disagreeing. Sumuzai maoko kana vari kupikisana. Okay, so we've tripled the number Saka namba yawedzera neutatu, because people are easily gullible. nekuti vanhu Are easily tricked vanonyengereka zviri easy because they don't follow rules. nekuti havatevedzeri mitemo. I thought one prophet doesn't disagree with another prophet. Ndaifunga kuti mumwe muprofita haarambirani nemumwe muprofita, They don't contradict one another. havapikisani. And I just persuaded 6 or 7 of you to say they do. Endangonyengedza 6 kana 7 venyu kuti titi vanopikisana. And there's 2 people that said they do to begin with, without my help. Pane vaviri vatoti vanotopikisana, kutoti chekutanga People chacho on this side remained vanotopikisana. firm. Vanhu vekusaidi uku varamba vakasimba. So the answer is what? Mhinduro ndeyekuti kudii? Depends on your target audience. Zvinobva netarget audience yako. We're all actors in a play, Tese tiri vatambi mumutambo, and we have to act our part for our audience. tinofana kuita mutambo wedu kune vari kutiona. I'll leave you to think about that, Ndichakusiyai kuti mufunge nezvazvo. and you will see, hopefully, Muchaona, ndinovimba, they don't contradict one another. kuti havapikisani. And we're not going to read 1 Timothy. You can do that. Hatisi kuzoverenga Timothy yekutanga, munogona kuzozviita henyu. 1 Timothy chapter 4, verse 4. Timothy yekutanga 4 ndima ya 4. Okay. Is that too small on the board for people online? Is that yes? You can't read it? Okay. I asked several times yesterday, Ndakabvunza kakawanda nezuro. I posed the question in the following way. Ndichabvunza mubvunzo wacho nenzira inotevera. We have a line Tine line which we call Eden to Eden, ratinodaidza tichiti Eden kusvika Eden. and
we've already agreed that this first Eden takatotenderana kuti Eden iyi yekutanga isn't really Eden. haizi Eden yemazviro kwazvo. Does anybody have any questions on that? Pana ane mubvunzo nazvo here? Which means does anybody disagree with that? Zvoreva kuti pane anorambirana nazvo here? This plan Plan given to us iyi by the spirit of prophecy yatakapiwa nemweya wechiprofita is not the Eden diet. haisiriyo diet yeEden. Are we all okay with that? Zvakatinakira here zvese izvi? If you put your hand up means you're not okay. Ukasimudza ruoko rwako zvoreva kuti hazvina kukunakira. In German. You mean the first Eden? The first Eden. Muri kuti Eden yekutanga, This one here. yekutanga iyi iri apa iyi. It's not really Eden. Haisi Eden yemazviro kwazvo. It's a pre-sin and post-sin diet. Kudya kwechitema chisati chapinda nechitema chazopinda. And diet number 2 Diet yechipiri happens outside of Eden. inoitika Eden, tava kunze kweEden. So we're all in agreement with that. Saka tese tiri kubvumirana nazvo. We come to the end of the world, Touya kumagumo enyika, and that's called the Eden diet, inonzi diet yeEden. because Ellen White says we need to go back to the original plan. Nekuti Ellen White anoti tinofana kudzokera kuplan yekutanga. So this was diet 1. Saka iyi yaiva diet yekutanga. I say 1 and 2 so we don't get confused. Ndichati yekutanga neyechipiri kuti tisazokonfusika. Ellen White says do the same at the end of the world. Ellen White anoti itai zvakafanana kumagumo kwenyika. We all agree with that? Tese totenderana nazvo. Same diet. Diet yakafanana. So then I asked the question, Ndakazofunza mubvunzo. I'm going to put a tick Ndichaisa tick, and I'm going to put spirit of prophecy next to it, ndonyora spirit of mweya wechiprofita padivi pacho. which means we all agree the Zvoreva tick kuti tinotenderana tese netiki yaiswa iyi. that is a spirit of prophecy instruction. Kuti ndiwo murayiro wemweya wechiprofita. It doesn't mean anything beside that. Hazvina zvimwe zvinhu zvazvinoreva The zvisiri tick doesn't izvozvo. mean it's correct. Tick iyi haisi kureva kuti zviri correct. It just means what spirit of prophecy said. Iri kungoti ndo zviri kutaurwa nemweya wechiprofita. I'm saying that for your notes so you don't misread your notes later on. Ndiri kuzviitira manotsi enyu so that musazokanganisa kuverenga manotsi enyu pamberi apo. Then we ask a second question. Takazobvunza mubvunzo wechipiri. And what was the second question? Mubvunzo wechipiri waiva wekuti kudii? Same diet, Diet ndiyo imwe cheteyo. Same body. Muviri mumwe chete. we're told to have the same diet, Takaudzwa kunzi tinge tiine diet imwe chete. do we have the same body? Tine muviri umwe chete here? And we had a lot of discussion about this. Takava nenhaurirano dzakawanda pamusoro pazvo. Some people said yes, some people said no. Vamwe vanhu vakati hongu, vamwe vakati kwete. And if I look funny at you, some people say I don't know. Ndikakutarisa zviri fani, vamwe vanhu vakati hatizivi. So I want us to just come to a conclusion on this point. Ndoda kuti tingosvika kuma conclusion yepoint
if we iyi. have the same body or if we have a different body. Kana tiine muviri mumwe chete kana kuti tiine muviri wakasiyana. In that discussion, Munhaurirano iyoyo, the idea came, pfungwa yakauya, which is not a new idea, isiri pfungwa itsva, that something changed kuti chimwe chinhu chakashanduka as a result of sin. semubayiro wechitema. Hopefully remember that point. Ndoimba kuti tinorangarira pfungwa iyoyo. So I want us to just revisit that. Saka ndoda kuti tidzokere pachiri. So I don't care too much about the example, it's the principle behind this. Handina basa zvakanyanya nemuenzaniso wacho, tirikuda principle iri mumashure mazvo. Because it's something that comes up over and over again. Nekuti chinhu chinoramba chichidzokorodzwa. Not just by us, but by many people. Kwete nesu chete asi nevanhu vakawanda. Change is brought about by sin. Shanduko dzakaunzwa nechitema. So is there any disagreement Saka pane kusawirirana here? because of the introduction of sin into this world, Kuti nemhaka yekuuya kwechitema munyika ino, there have been some changes. pakava neshanduko. Does anybody disagree with that simple statement? Pane anorambirana here nekutaura kuri simple ikoko? Everybody agreed. Munhu wese atenderana. So we agree that there have been some changes. Saka tatenderana kuti pakambova neshanduko. So the question that we need to ask ourselves Saka mubvunzo watinofana kuzvibvunza is, what are those changes and what impact have they had? ndeyekuti shanduko dzacho ndedzipi uye dzine impact ipi. So has there been a change in the environment Saka pakava here neshanduko mu-environment, from number 1 kubva into number kwekutanga 2 and then into number 3? kuenda pechipiri kuenda pechitatu? I assume everybody thinks yes. So put your hands up if you say no. Ndofunga kuti vanhu vese vanoti hongu, saka simudza ruoko rwako kana uchiti kwete. So we all agree here that the environment has changed. Saka tese tinotenderana kuti environment yakashanduka. We all agree the environment changed. Tese tinotenderana kuti environment yakashanduka. How did the environment change Environment yakashanduka sei? from number 1 to number 2? Kubva pekutanga kuenda pechipiri. Number 1 and 2 are here. Yekutanga nechipiri zviri apa. Pre-sin, Chitema chisati post-sin. chauya. Chitema chazouya. Post means afterwards, of course. Post zvichingoreva kuti chazouya mushure What mekunge chauya. made the change? I'm not asking what the change was. Chii chakaitisa shanduko? Handisi kubvunza kuti shanduko yacho yaiva ipi. Put your hand up if you have an answer. Simudza ruoko rwako kana uine mhinduro. Emma. Emma. They were thrown out of the garden. Vakadzingwa mugadheni. So my question is about a change in the environment. Saka mubvunzo wangu ndeweshanduko munharaunda. And do you think you answered my question? Uri kufunga here kuti wapindura mubvunzo wangu? If you do, Kana uchifunga then I kudaro, haven't asked my question correctly. then handina kubvunza mubvunzo wangu zvakanaka. Let me ask a different question. Reka ndibvunze mubvunzo wakasiyana. Did the environment change
Nharaunda kana environment yakashanduka no? here? Hongu Yes. kana kwete? Give me one example. Hanzi hongu. Ndipe muenzaniso umwe chete. Thorns grew. Minzwa there were- yakatanga kukura. There was a plant Saka pakauya chirimwa. and the stem of the plant was smooth. Stem yechirimwa ichi yakanga And yakatsetseka. then after sin, Chitema chauya it developed thorns. yakazodevelopa minzwa. Is that what you said? Ndozvawataura here? How quick was that? Zvakaitika nekukasika zvakadii? How quick was it? I don't think it was straight away. Haafungi kuti zvakaitika ipapo ipapo. 200 years? Toti 200 makore 2 here? years? Makore Or maviri 2 here? days? Kana mazuva maviri? Not sure. Probably Haanyatsi kuziva. no, quicker than 2 years. Maybe Months. makore maviri kana kuti maybe kana kuti mwedzi. I didn't hear your answer. Hana kunzwa mhinduro Months. yako. Mwedzi. Are these the same plant? Chirimwa I chimwe mean, chete here literally the same ichocho. plant. Ah, Or is iplant imwe or is chete this the here? baby of this plant? Kana kuti uyu mwana wechirimwa ichi. Baby, I think. Ndofunga kuti mwana. So Emma said the plant didn't change Saka Emma ari kuti plant yacho haina from kuchinja pre-sin to post-sin. kubva before chitema kuenda after chitema. There was no change. Pasina shanduko. Is that what you said? Yeah. Ndozvawataura. And she said the baby Azoti mwana wacho of that first plant wechirimwa chekutanga ichi suddenly grew thorns. ndiyo akazongomera minzwa. That's what you said. Ndozvawataura. Yes, I think so. Okay. Hongu. How did that happen? Zvakaitika sei izvi? Mutation. Shanduko inonzi mutation. So Emma said the genes changed. Saka Emma ati magenes akashanduka. What you said? So I don't care what the sin was. Saka nabasa nekuti chitema chacho chaiva chei. Adam lied, Adam akanyepa. and then the genes of a plant change. Ndobva magenes echirimwa ashanduka. And when Esther said that, everybody laughed. Esther paakadaro nezuro vanhu vese vakaseka. When Emma says it, we're all taking it seriously. Emma paari kuzvitaura tikuzvitora zviri serious. You want to say anything more? Pane zvimwe here? The struggle is to connect the two, yeah. Ndokutambura kubatanidza zviviri izvi. So that was no, you don't want to say anything more? Hapana chimwe chauda kuwedzera here? Are you struggling with what you have said? Uri kutambura nezvawataura here? Hongu. It makes sense to you? Zvinomeka sense kwauri here? Yeah. Hongu. So before sin, Saka chitema chisati chapinda I didn't have sweat glands. ndandisina masweat glands. I did not have sweat glands. Ndandisina panobuda ziya napo, maburi anobuda ziya. After sin, Chitema chapinda, mutation. pakaita shanduko, I mutate and now can sweat. ndakachinja ndakukwanisa kubuda ziya. I think that's the same. That's not the. What did you say? Okay. I don't think the physical structure of humans changed.
Handifungi at the kuti fore. chimiro chemunhu, physical structure, chakashanduka. That logic Handifungi kuti ndo logic Phys- yacho. change. So you said that plant didn't change from the parent plant to the child plant. Saka maiti chirimwa ichocho hachina kushanduka kubva kune plant yekutanga kuenda plant And that's the yechipiri. difference. Ndo musiyano. Does it talk about the plant? You did. You said Adam was different. Wataura wati Adam akanga No, I said I akasiyana. don't think. Andati To the handifungi. plant. Akakasiyana nechirimwa here. I said Adam didn't change. Ndati Adam haana So now I'm kushanduka. changing the plant. Saka ndakushandura chirimwa. How do you know Adam didn't change? Unoziva sei kuti Adam haana kushanduka? There's no sweat before sin, Papasina ziya, chitema chisati chavapo. and there's sweat after sin, Chitema chikazoya, ziya rikazoya, chitema and you're just chapinda. putting your common sense over that. Tiwo uri kungoisa wako common sense yako pamusoro pazvo. And I say, put your common sense over this, Ndikati iwe isa common sense yako pamusoro peizvi. and you say, I can do that, Ukati handozvigona. but you can't prove anything. Asi hauna chauri kugona kupruvha. It's timing then. Saka inyaya yetime. I ask the question again. Ndichabvunza mubvunzo zvakare. 2 days, 2 years, 200 years. Mazuva maviri, makore maviri kana makore 200 makore. There are physical changes to human beings over that time. Papa Give me the years. neshanduko dziri physical pavanhu panguva For the iyoyo. plant, Ndipe makore kuchirimwa. Months. Yeah. Maybe mwedzi. I think it must be months for the human being. Kuti kwaifanira kunge dziri mwedzi kumunhu. I'm asking about plants. Ndikubvunza nezve chirimwa. Parent Months. plant, Mai vechirimwa, mubereki wechirimwa, child plant, mwana wechirimwa. that's one generation. Generation imwe chete. You're saying in one generation it got thorns. Ukati generation imwe chete minzwa yakabva yauya. I'm not sure. Handinyatsiziva. The problem is, Dambudziko nderekuti you call it common sense or preconceived ideas, munodziti common sense kana kuti ma-preconceived idea. because when Esther said Nekuti Esther the paakati glands suddenly appeared, maburi ekusweta akazongoerekana avapo. which sounds silly, Zvinoita kunge zviri sili. I'm guessing most of you think the thorns just appeared. Ndofunga kuti vakawanda venyu munofunga kuti minzwa yakangoerekana yavapo. Until you realize it can't be that way. Kusvikira maona kuti hazvigoni. And if you can't be that way, Kana zvisingagoneki kunge iri nzira iyoyo. did it happen in the next generation? Zvakaitika mugeneration raitevera here? Because if it did, Nekuti dei zvakadaro, what does that mean? zvinorevei? Because what's my first question? Mubvunzo wangu wokutanga wanga uri wekuti kudii? The first word of my first question. Speak out loud. Did it say something? Vara rekutanga mubvunzo wangu wokutanga. Did the environment change? Kuti environment so- yakashanduka here? Yes, for that.
hongu kune Then ask the izvozvo second question then. So, ndazobvunza mubvunzo wechipiri. What changed? Chii so chakashanduka. we'll go with what? Tichataura nezvekuti chii. And we'll say the environment. Tobva tati inharaunda. I'm not good at maths. Handigoni maths. So if that was number 2, I'm going to go for number 3 then. Kana chachiri chechipiri ndichaenda kune chechitatu. What was that one? Chachiri chekuti chii. How? Zvakaitika sei? Emma said, Emma akati. I'll write genes. Ndichanyora kuti majeans No, I'm going to write mutation kana kuti shanduko of genes. yemajeans. Okay? Everybody agree with that? Musanotendana nazvo here? So the environment changed because of gene mutation. Saka nharaunda yakashanduka nekuda kwekushanduka kwemajeans. Put your hands up if you disagree with that. Simudzai maoko kana muchirambirana nazvo. Oh, some people disagree. Vamwe vanorambirana nazvo. My question is, Mubvunzo wangu ndewekuti how? zvakaitika sei? Monica, how? Monica, zvakaitika sei? You can say that. What I remember is that the death came in after sin. Chandinoziva ndechekuti rufu rwakauya, chitema chavapo. Leaves fell down from the tree and plants died. Just tell me how. Mashizha akadonha kubva kumuti, zvirimwa zvikafa. Ndiudze kuti zvakaitika sei? Small process, how we also know it in autumn. Iyi process yatinozivawo kuautumn. If you're going to go to autumn, Kana uchienda kumwaka weautumn, did we have autumn in pre? taiva neautumn here, chitema chisati chavako. No. If we had autumn in pre, Kana taiva neautumn, chitema chisati chavako. if they had sinned later on, Kana vakanga vazotadza nechekumberi, what would have happened in the sinless world? munyika isina chitema chii chaizoitika? There would have not been an autumn. Kwakanga kusina autumn. I asked you, was there an autumn before? You said you didn't know. Ndakubvunza kuti kwakuine autumn before here, ukati waisaziva. So if there was one, Saka kana yanga iriko, what would have happened before sin? chii chaizoitika chitema chisati chauya? There should have already been plants or leaves should have already fallen. Mashizha akanga achizodonha. So you see the problem with your argument? Saka kuona dambudziko I don't neargument care- yako. I don't care about the leaves. Handina basa nemashizha. You don't have to leave your hand up. I saw it. You know why the leaves are falling? Unoziva kuti nemhaka yei mashizha ari kudonha? Because autumn has come. Nekuti autumn yasvika. Was there autumn before? Kwakanga kuine autumn here before. Probably. If there's autumn before, Kana autumn iriko the leaves die before. mashizha anofa before. So death is not a consequence of sin. Saka rufu harisi consequence yechitema. You agree with that?
Ndozvaunobvumirana nazvo here? So there was no change in the environment Saka pakusina shanduko muenvironment unless you come up with another change. unless ukauya neimwe shanduko. So there have been no changes in the environment because of sin. Saka hapana shanduko yakaitika muenvironment nenyaya yechitema. I understand. Now, I'm just repeating what you're saying. Ndikungodzokorodza zvauri kutaura. Who had the hand up here? Oh, you had your hand up, yeah? Your name, sorry? Joachim. Joachim, sorry. Too long, too long. I don't know if I understood correctly, but I understood that the environment changed the genes. Handina kuziva kuti ndanzwisisa chaizvo here asi ndakanzwisisa kuti The genes environment changed yakashandura environment. environment kana kuti magenes akashandura environment. Genes and what? Genes changed environment. Magenes ndo The akashandura genes changed the environment. environment. He understood if it was translated Ndozvaanzwisisa correctly. kana zvatranslatewa zvakanaka. So I think it must be the other way around. The environment must have changed the genes. Ndofunga kuti yairi other way around. Environment ndo yaifanira kunge yakashandura magenes. My question was, Mubvunzo wangu wanga uri wekuti okay, so no, before I go that, have you finished your point? wapedza kutaura kwako here tisati taenda ikoko. This, yes, but I have another point. Okay. So Hongu before you have asi your other ndine imwe point, point. so the environment changed, Saka environment and then I yakashanduka. asked, how did the environment change? Ndikabvunza kuti ko environment yakashanduka sei? We've got mutation, but that's not really the quite the answer. Hanzi mutation asi haizi riyo mhinduro yacho chaiyo. So answer this question for me. Saka ndipindurirewo mubvunzo uyu. Not what made gene mutation. Kwete kuti chii chakaitisa shanduko You yemagenes said iyi. environment. Iwati environment. What changed the environment? Chii chakashandura environment. What changed the environment was the curse that God said or spoke about. Chakashandura environment ndiyo chituko chakataurwa naMwari. So the simple answer is what? Saka mhinduro iri simple ndeyekuti chii? The curse. Chituko. What is the curse? Chituko chii? When you say the curse, what is the curse? Kana uchiti chituko chacho ndechipi? Chii? Don't give me the description of it. The Usandipa concept. description yacho, ndipe concept yacho. Also das war, dass Gott nicht den Menschen direkt verfluchen wollte, sondern für den Menschen wurde die Erde verflucht. So it was not that God wanted to curse the people directly, it was that God cursed the earth. Kusi kuti Mwari aida kutuka vanhu zviri direct asi Mwari akatuka nyika. Earth. So God. Saka Mwari. How? Zvakaitika The sei? answer is God, Mhinduro yauri kutipa ndeyekuti ndiMwari. not gene mutation. Kwete kushanduka kwemagenes. What changed? Chii chakashanduka? The environment. Nharaunda. How did it change? Zvakaitika sei? God did it. Mwari akazviita. Esther?
Esther. The Bible, it says that God made them fur, clothes. Let's not quote Bible verses. Ngatimbomira ikota maBible verse. Tell me your model. Ndiudze model yako. When sin is here, the death is the consequence. Chitema pachinenge chiripo, rufu ndiro mubayiro. What is the consequence? Mubayiro Death. chii? Hanzi rufu. God killed first the animals, that's why the clothes. That's why they had the clothes. Mwari akatanga auraya mhuka ndosaka vakazova nezvekupfeka. God killed animals. Mwari akauraya mhuka. Who has done this? Yeah. Ndiani akaita izvi? If you don't know, say animals were killed. Kana usingazivi ngoti mhuka dzakaurayiwa. Don't add. Oh. Don't add to things you don't know. Usawedzera zvinhu zvausingazivi. Animals were killed. Mhuka dzakaurayiwa. From this moment on, the environment started to die. Kubva panguva iyoyo nharaunda yakatanga kufa. How did the animals die? Mhuka dzakafa sei? I don't know. I Handisivi. know. Ndosiva. Someone killed them. Pane munhu akadziuraya. So you know. Saka unoziva. The next point of your argument? Point inotevera yeargument yako. I already said that's what I think. Ndatotaura ndozvandofunga. Things started to die in its normal process. Zvinhu zvese zvakatanga kufa neprocess yazvo iri normal. Things began to die, Zvinhu zvakatanga kufa, but that's a different story to killing animals. asi inyaya yakasiyana nekuuraya mhuka. Things didn't die because they were being killed. Zvinhu hazvina kufa nekuti zvaiurayiwa. The process started because sin came into the world. Process yacho yakatanga nekuti chitema chakapinda munyika. The process began Process yacho yakatanga not because sin entered. kwete nekuti chitema chakapinda. Why did the environment change? Sei nharaunda yakashanduka? Rudolpha. Slow down. Dass durch die Sünde sich die Umwelt verändert hat. Just a short question. Do you agree that through the sin, the environment changed? Mubvunzo mupfupi, munotenderana here nekuti kupinda kwakaita chivi nharaunda yakachinja. Is through a correct translation? Aileen said through sin. Translation yataurwa ndeyekuti kuburikidza nechitema.
Yeah, it's the correct translation. So to me, through means because. Kwandiri kuti kuburikidza zviri kuti nemhaka yechitema, Which is what Esther just said, izvo zvinova zvataurwa naEsther, and I disagreed. ndikarambirana nazvo. Environment didn't change because of sin. Nharaunda haina kuchinja nekuda kwechitema. It's the answer's already on the board. Mhinduro itoripo pabhodhi. How did the environment change? Nharaunda yakashanduka sei? Tofa. Just read the board, Ngoverenga unless you pabhodhi disagree. kunze kwokuti uchirambirana nazvo. Ich würde zum Beispiel sagen, Apfelbaum war vor der Sünde oder Apfelbaum ist auch nach. I would say the apple tree was before sin, but also after sin. Apple tree. I would say Ini ndinoti the environment changed, nharaunda yakashanduka, not because of God, not because of sin, kwete nekuda but kwechitema, because of God. asi nekuda kwaMwari. You said God changed it. Mwari akaishandura. You can't ask why unless you know who. Haugoni kubvunza kuti nemhaka yei kunze kwokuti uchiziva kuti ndiani. How can Adam change the environment? Adam anoshandura nharaunda yacho sei? He doesn't have that power. Haana simba iroro. So someone else must be doing it. Saka pane mumwe munhu anofanira kunge achizviita. It might sound obvious when we say it. Zvinozogona kunzwika kunge zviri obvious patinozvitaura. If we don't take all the steps, Kana tisingatori madanho acho ese, we end up missing information and making mistakes later on. tinopedzisira takurasikirwa neinformation toita mamistakes kumberi. I don't know what question number 1 was. Handichazi kuti mubvunzo wekutanga unga uri wekuti chii. We're on number 4, Asi taapa newechi4 which is what? unova wekuti chii. What? What's the question number 4? If you need help, ask me. Mubvunzo wechina ndeupi? Kana muchida rubatsiro bvunzai inini. If you need help, ask me. Kana muchida rubatsiro bvunzai inini. Because if you need help, others do. Nekuti kana uchida rubatsiro vamwe vanorudawo. What's the word for question 4? Vara remubvunzo wechina nderekuti kudii. One word. Izwi rimwe chete. I don't say this to be difficult. Handitauri izvi kuti ndingoomesa. I say it as a training exercise Ndinozvitaura seexercise yekutraina. to try to inculcate or train rigor. Kuzama kuda kusakurira discipline. It might be subtly different in your language, Zvinogona kunge zvakati siyanei mulanguage dzenyu. you need to ask 3 questions. Asi tofanira kubvunza mibvunzo mitatu. What, how, and not when. Because I already know that. Ah, Let's not Chii. whisper until we tell Zvakaitika Rufa gets sei? it. Kwete kuti zvakaitika rini What nekuti would you want to toziva ask? zvakaitika rini. Asi tofanira kubvunza kuti chii. If you're not sure of this, that's fine. Kana usinganyatsoziva Don't look to your- zviri zvakanaka. Don't look to your neighbours. Asi musatarisana nevavakidzani venyu. I heard it shouted 2 or 3 times. Ndanzwa zvitaurwa Why? katatu. Zvanzi nemhaka yei. And you know the answer why. Iwe unoziva mhinduro kuti nemhaka yei. You already told us why. Watotudza mhaka yacho.
Confused. Chitema. You put sin here, Waisa chitema apo. and I'm suggesting it Ini should be ndikusuggesta here. kuti chinofanira kunge chiri apa. Does anybody disagree with the logic of that? Pane anorambirana here nelogic yazvo. The environment changes. Nharaunda inoshanduka. It changes because of God. Inoshanduka nekuda kwaMwari. It changes because we'll just say sin at this level. Inoshanduka nekuda tichangoti chitema palevel ini. If we're okay with that, Kana izvi zvakanaka, let's go back to this model that Emma gave to us. ngatidzokerei kumodel yatapiwa naEmma. There's an environmental change, Pane shanduko yenharaunda. Emma said. Ndozvataurwa No, naEmma. someone said, sorry. Someone Pane said. mumwe munhu ataura izvozvo. We know how the environment changed Tinoziva kuti nharaunda yakashanduka sei. because God clicked their finger. Nokuti Mwari akaridza chigunwe chake. When God clicked their finger, Mwari paanoridza chigunwe chake, something began to change in the environment. pane zvinotanga kushanduka munharaunda. The reason God clicks their finger is because something bad has happened. Mhaka Mwari achiridza chigunwe chake ndeyekuti pane chakashata chaitika. As soon as the environment changes, Panongoshanduka nharaunda, what's the plant going to do, Emma? chirimwa chichatanga kuita sei? Before you Emma? answer that question, Usati wapindura mubvunzo iwoyo, those online, Emma's disagreeing with what I've said. Emma ari kuratidza kunge haasi kutenderana nezvandataura. So is the plant the environment or something else? Chirimwa ndiyo nharaunda here kana kuti chimwe chinhu? You don't understand, I'll rephrase it. Or if you say you're not sure, I'll ask someone else. Kana usinganzwisisi ndogona I kuzvishandura think I don't want to put Kana God there, that's kuto- why. kunza mumwe munhu. Nandi kuisa Mwari apo, ndofunga ndo mhaka yacho. Start again. Tangidza. What did you just say? Oh, I said, I think I don't want to put God there. Tati ndofunga kuti handidi kuisa Mwari ipapo. Do you agree with that? The environment changed. Unobvuma here kuti nharaunda yakashanduka? Define environment, Tsanangura kuti environment chii? either with precept or example. Nogona kutipa muenzaniso kana kuti The place where they live. inzvimbo yavaigara. Anything else besides place? Pane chimwe here chisiri nzvimbo? Planet? Planet. Planet. Earth changed. Earth yakashanduka. Is the plant earth? Chirimwa ndicho earth here? The plant is earth. Chirimwa ndicho earth here? And Adam is earth. Adam earth here? So Adam doesn't live on the earth. Adam is the earth. Saka Adam haagari panyika, Adam ndiye nyika. If I ask you, Ndikakubvunza, what's the weather like today? weather yakamira sei nhasi? Am I asking you what the environment is today? Ndiri kubvunza here kuti environment ichii nhasi? Yes or no? Hongu kana kwete? Yes. And you're going to say, Iwe uchati, I'm very well, thank you. I said I asked about the environment. waita basa. Ndoti ndabvunza nezve environment.
And you said, iwe ukati I am the environment. ndini environment. You didn't say, Hauna kuti I live in the environment. ndinogara muenvironment. So I'll ask again, Vandobvunza zvakare. is the plant the environment? Chirimwa ndicho environment here? Okay. Yeah. So the plant is not the environment. Saka chirimwa hachisiricho environment. So do you agree with that? Saka unotenderana neizvi here? Number two, Chechipiri, how did the environment, the place, the earth change? environment, nzvimbo yacho, nyika yacho yakashanduka sei? I'm not asking for the mechanism. Handisi kubvunza kuti mamechanism kana madynamics acho chii chakaitika. Oh, I want to put Satan. So, so Satan changed it, Saka uri kuti Satan akaishandura, not God. kwete Mwari. The environment changing now. So you don't think the environment changed? Saka haufungi kuti nharaunda yakashanduka? Forget all of that. Timbokanganwa zvese izvi. Let's go to number three. Handei pane chechitatu. Who did that flood? Ndiani akaita murove uyu? God. Mwari. You sure God did that one? Une shuwa kuti Mwari akaita uyu? Yes. Yes. Hongu. Was it an environmental change? Yairi shanduko yenharaunda here? So you don't mind God changing the environment, Kana usingamainde kuti Mwari ashandure nharaunda apa because of nekuda kwe Sin. chitema? what? Why do you have a problem with that one then? Seuine dambudziko neapa? You seem to have a conceptual problem that God does that. Uona kuti muono wako kuti ndo dambudziko rekuti Mwari ndiye ari kuzviita. I don't mind. Handina hangu mhosva nazvo. So Satan does it. Okay, toti Satan ndiye akazviita. Why does Satan change the environment now Sei Satan akushandura nharaunda izvezvi and not yesterday? kwete nezuro? She's happy with God. Anofara And naMwari. the reason she's happy with God Maka ari kufara naMwari is because she realizes that inyaya yekuti ari kuona Satan wanted to change the environment yesterday, Satan aida kushandura nharaunda nezuro, but they weren't allowed to. asi aisabvumidzwa. God didn't give them permission to, Mwari haana kuvapa permission. which is the same thing as saying God Zvinova- changed the environment. Zvinhu zvakafanana nekuti Mwari akashandura nharaunda. Satan then becomes a tool in God's hand, Satan anozova chombo muruoko rwaMwari, a worker for God, mushandi waMwari, does God's dirty work. oita basa raMwari rakasviba. And we shouldn't have a problem with that. Hatifaniri kunge tiine dambudziko nazvo. Let's not name names literally. Ngatisaisai mazita zviri literal, We'll use symbology. toshandisa symbology. Two things that do the dirty work for God. Zvinhu zviviri zvinoita basa raMwari. Number one, Chekutanga, ones we know. zvatinoziva. King of the South. I've got unstable internet. Who said?
You get Yanataura. Yeah. Anzi king of the south. I'll go with King of the South. It's Ndichatora king of the south. whoever shouted that one out. East wind. I said symbology, please. Anzi Third east wind. time. Babylon and the east wind. Babylon ne east So we're wind. okay with that, that we have models to show. Izvi tiri okay nazvo. Tine mamodels ekuratidza. So now you can have Satan doing it. Saka unogona kuva naSatani akuzviita. And when did Satan do God's dirty work? Akaita basa raMwari iri rini? Tamina, Tamina. that was your example. Yanga iri muenzaniso wako. That's what Emma said, not me. Ndozvataurwa naEmma kwete inini. Don't erase my board work. Musadzima basa rangu repabhodi. Thomas, Thomas. when people choose Satan instead of God. Panosarudzwa Satani nevanhu pachinhambo chaMwari. I'll go with Job. Ndichatora Job. 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 Joab. Now you've got me worried. Who's Job? Ndiani anonzi Job? Yeah, who was Job? Job ndiani zviya? That person who got all the stuff on his skin? Uya akamborwara Yeah. nezvironda paganda I know. rake handiti? Ndiyeye. No. Job. Job. Okay. Back to Emma. Tadzoka kuna Emma. The environment is not the plant. Nharaunda haisiriyo chirimwa. God changed the environment. Mwari akashandura nharaunda. And the reason God changed the environment Mhaka Mwari akashandura nharaunda. is because of sin. Chitema changa chapinda. Tell me what happens to the plant. Ndodzoti chii chinoitika kuchirimwa. Before you tell me, Usati wandiudza. does the plant change? Chirimwa chinoshanduka here? Everybody agree? The plant changes. Munhu wese anobvumirana kuti chirimwa chinoshanduka. Is the change good or bad, Emma? Shanduko yacho yakanaka here kana kuti yakashata, Emma? Bad. Thomas? Yakashata. Do you think Thomas. good or bad? Yakanaka here kana kuti yakashata? Good? Yakanaka. Rodolfo? Good. Rodolfo, yakanaka. No. And One or bad. the other. Good for the environment changes. Yakanaka. Now there's peer pressure going. Zvinokuva nepeer pressure. Don't know. Haazivi. Don't know. Mumwe wacho haazivi. Good. Yakanaka. Don't know. Haazivi. Bad. Yakashata. Good. Yakanaka. Mumwe wacho yakashata. Bad. Yakashata. We've got don't know. We've got lots of goods. Haazivi. Okay. Taona kuti yakanaka. To help us Ansa along, yakawanda. Kutibetsera. I'll give the complete question. Ndichapa mubvunzo wacho uzere. Who can finish it off? Ndiani anogona kupedzisa What's the question that we should ask? mubvunzo upo watinofanira kubvunza. Is it good Wakanaka. Kwakanakira. 1 Timothy 4:4. Not verses. Don't want any verses. Hatidi mavhesi. God created is good. No, not verses. For whom? Yakanakira ani? Good. You said for whom? Uye wati yakanakira ani? You've only got one whom. Tingori nemunhu one ani wacho. What is the whom here? Apa ani ndiani ari kutaurwa?
Next to me. No, Thomas. For the plant. Yakanakira chirimwa here? Okay, I thought that was plant. Everybody agree with the plant. Ndafunga kuti vanhu vese vanobvumirana nechirimwa. God put something in that plant, Mwari akaisa chinhu muchirimwa ichocho which we'll call genes. chatinodaidza tichiti magenes. And there is enough information in that gene Pane information yakakwana mumagenes iwayo to allow the plant kutendedza chirimwa to do what? kuti chiite sei. We'll go with change. Tichatora yekuti shanduko. That's right. Defend oneself. So God put enough information in that plant's Mwari genes akaisa information yakakwana muchirimwa ichocho, magenes, to protect itself. kuti chizvichengetedze. So if we can agree with that, that's we should change. Kana tichibvumirana naizvozvo, tiri kuti ndo shanduko yacho. But it's not just change, it's protection. Haisingori shanduko, kuzvichengetedza, kuzvidziviridza. Protecting itself against what? Kuzvichengetedza kubva kuchii? Tamina? Tamina, Against the environment. kubva kunharaunda. Bigger? Or smaller? Okay. So, we have genes in the plant. Tine magenes ari muchirimwa, And God has, what did this mean? I've forgotten. izvi zviri kurevei ndakanganwa. Thorns. Minzwa, Is that what I said? It was thorns? ndozvandataura here kuti minzwa. Okay. Is the change, the plant changes because it's good for the plant to change. Chirimwa chacho chinoshanduka nekuti zvakanakira chirimwa kuti And it's the Shandu. thorns that do it. minzwa ndo dzinozviita. And we said Tati isusu, the genes magenes have enough information within them ane information yakakwana mukati mawo to allow these changes, kutendedza shanduko idzi, and they're protecting themselves ari kuzvidziviridza against the environment. kubva kunharaunda. Are we all okay with that? Izvi munhu wese ari okay nazvo kaizvi. Am I back? So I asked Emma if she was okay. We've got now a model to Tabvunza explain Emma these kuti changes. ari okay nazvo here, taane model yedu kutsanangura mashanduko idzi. Any questions? Pana nemubvunzo here? Let's go. Don't understand the last one. Handinzwisisi yekupedzisira. Plant protects itself against the environment. Chirimwa chinozvichengetedza kubva Environment due to kunharaunda. it.
I didn't hear the last one you said. What does the environment do to it? Nharaunda inoita sei kuchirimwa? So I don't know what the field of science this is, if it's biology or environmental science. Handizivi hangu kuti field yesayensi iyi kuti ndeipi, yebiology here kana kuti chii. So I can't answer Handigoni kupindura. why creating thorns Tine mhaka yei kugadzira minzwa due to whatever the environmental changes were, maererano nekuti shanduko dzadzamo muenvironment dzaita sei, dziri dzipi. why it's positive. Tine mhaka yei zviri positive. It's a positive change. Shanduko yakanaka. But I'm not here to defend the science of why thorns are good. Asi handipo pakudhifenda sayensi dzekuti nemhaka yei minzwa yakanaka. What I am saying is, Zvandiri kutaura ndezvekuti if the environment changes, kana nharaunda yakashanduka, if the plant doesn't respond, kana chirimwa it will chikasaresponda, die. chinofa. You die. So what the plant does, Saka zvinoitwa It creates- nechirimwa it creates thorns chinogadzira minzwa so it doesn't die. kuitira kuti So, chisazofa. so therefore, the creation of thorns, Naizvozvo kugadzirwa kweminzwa, which is really the mutation into thorns, inova iyo shanduko kuzove neminzwa yacho, is something good or a protection. chinhu chakanaka kana kuti chiri kuchengetedza. We should all be able to see the logic of that, even if we don't understand why thorns are good. Tinofanira kuona logic yazvo kunyange tese tisinganzwisisi kuti sei minzwa dzakanaka. I'll take a couple of questions before we close. Ndichatora mubvunzo mushoma tisati tavhara. If we can see this here and understand this example, Achigona kuzviona izvi tonzwisisa muenzaniso uyu, it will help you to understand and explain many things around the world that might seem confusing. zvinotibetsera kunzwisisa zvinhu dzakatenderedza nyika zvakawanda zvinogona kunge zvichiticonfusa. Because the principle that I want us to see here, Nekuda kuti principle yandoda kuti tione apa, the plant chirimwa is a victim or a tenant, itori victim kana kuti mugari, a tenant, someone who rents a building, mugari munhu anorenta pabuilding, or a tenant. Tenant is someone who lives in a rented house. Of the planet. unotori rentawo environment. paplanet inova iyo environment. And when God creates something Mwari paanosika chimwe chinhu that has life, chine upenyu, not inanimate objects. Inanimate means dead ones. kwete zvinhu zvakafa, They have one driving principle, which is what? vane principle imwe chete inovadhiraivha inova yekuti kudii, Life. They upenyu. strive to have life. Zvinoshingairira kuve neupenyu. And therefore, Naizvozvo that plant chirimwa ichocho has information built into itself chine information yakavakirirwa machiri that it will resist death. kuti chicharesista rufu. It will do all that it can not Chinoita to die. nepese pachinogona kuti chisafa. So when we start talking about death, Saka patinotanga kutaura nezverufu, we need to be careful how we conceptualize that, tinofanira kunge tiri careful kuti tinoruona sei, because we have
have this idea that God's around killing everything. nekuti tadhisaida kuti Mwari haafambi achiuraya zvinhu. This is why we were having problems originally in our previous study about what's going on at the end of the world. Ndosaka tanga tiine matambudziko pekutanga kuti chii chiri kuitika kumagumo enyika. So let me summarize. Regai ndisamaraize. Things that are alive Zvinhu zvine upenyu are created zvinogadzirwa not to die. kuti zvisazofa. They desire to live. Rine shuviro yekurarama. And they've got all these mechanisms built within them Zvine mamechanism ese akavakirwa mukati mazvo. call it genes, Unogona kumati cells, magenes, macells, your immune system, whatever you want to call it. immune system, zvisinei nekuti uda kuzvidaidza uchiti kudii. Living creatures or living things have multiple systems. Zvinhu zvinorarama zvine masystem akawandisa, akapetana. So when the environment changes, Saka nharaunda painoshanduka, those systems will begin to be activated, masystem aya anotanga kuactivatwa. which were given by God Akapuwa naMwari to sustain life. kuti asustain upenyu. If we can get that model to work for this simple plant, Kana tichigona kutora model iyoyo kuti ishande chirimwa chiri simple ichi, and it has integrity, yakabatana, ine you integrity, now have your first witness. wava newitness yako yekutanga. You just find another one, Unongozotsvaga imwe, do a test upon it. wobva waitesta, If that has integrity, kuona kuti you have the testimony of two. ine integrity here, unenge wane zvapupu And you know zviviri, everything is good. wobva waziva kuti zvinhu zvese zvakanaka. So, to cut the story short, Kuti ticheke nyaya yedu ichiita pfupi, to the best of my understanding, kunzwisisa kwangu kwese, all this model here that we have just done is correct. model yese iyi yatabva kuita iri correct. Thorns cannot be bad for plants. Minzwa haigoni kunge yakashatira maplants. You might say, well, plants were there to serve humans. Unogona kuti zvirimwa zvakanga zviriko kuti zvisevhe vanhu. Try telling that to a plant. Zama kuzviudza izvozvo kuchirimwa. They will say, no, Zvinoti kwete, we're here to live. tiripo kuti tirarame. And we will protect ourselves at any cost. Tinozvichengetedza zvisinei That's why Cost berries yacho. have thorns and you don't like it. ndosaka maberries aine minzwa imamuzvifarire. God did not put thorns on, I don't know if you call it bramble or berry bushes, Mwari haana kuisa roses. minzwa pamarozi, pamabushes ane maberries aya To hurt you, kuti akukuvadzei, to make life difficult. kuti upenyu huome. They're not that clever. Haana kungwara They're not. zvakadaro. They're there to protect itself against the environment. Aripo pakuzvichengetedza kubva kunharaunda. The reason why I think it's important to understand this, Maka ndichifunga kuti zvakakosha kunzwisisa izvi, because it tells you the God that you serve. zvinokuratidza Mwari kwaunonamata. It tells you how God thinks. Zvinokuratidza kuti Mwari anofunga sei. I know we had questions, but I'm going to stop because we've run out of time. I want to say Ndozoti- one more thing. Tatine mubvunzo asi tichamira nekuti tapererwa nenguva. Ndichangotaura chimwe chinhu.
I don't care about this one. Iyi handina basa nayo. What changed? Chakashanduka chii. I don't care about this one. Iyi handina basa nayo. Why it changed? Nemhaka yei zvakashanduka. What should interest you Zvinofana kuita interesting kwamuri is how. ndezvekuti zvakaitika sei. What's the mechanism behind this all? Mechanism yekushanduko dzese idzi And what we mean ndeipi? by that Zvatinoreva ndezvekuti is it natural or supernatural? zviri natural here kana kuti zviri supernatural. The difference between a Christian Musiyano uripo pakati And an- pemukristu and an atheist nemunhu asingatendi is this question here. ndiwo mubvunzo uyu. What's the mechanism to change environment? Mechanism inoshandiswa kushandura nharaunda ndeipi? Once we get that answered, Tichinge tawana mhinduro yeapa we'll be able to deal with this line tinogona kudhila neline iri zviri nani and our question on diet. nemubvunzo wedu panyaya yechikafu. So we need to try to know how God changed environment. Tinofana kuzama kuziva kuti Mwari akashandura nharaunda Let's sei. pray. Ngatinamatei. Can you hear me? We're back in the 8.5 hours.